Well, hello, everybody. Tara Bachland here with my colleague Alberto Carbo. I'm sorry, I was going to leave you to introduce yourself. That's We're okay. both herbalists, and we work together in creating online herbal programs. And we're happy to bring you Herbs in Spanish, Spanglish. Whoops! And hola a todos. Soy Tara Bachland. Aquí con me. We confirmed this. It's colego also in Spanish, right? Colega, yeah. Colega. Thank you. Alberto Carbo. Nosotros dos somos herbalistas y también trabajamos en crear programas online de herbalismo. Sí, y pues nos encantan las hierbas y las plantas y todo eso, entonces sí, gracias por sintonizarte. We love all the plants, all about the plants, so thanks for tuning in. We're excited to share with you. And of course, being healthy, claro, y también la salud. Sí. So today we are bringing to you cinnamon. Hoy nuestra hierba es la hierba del día. Hoy es canela. Sí, la canela, algo que probablemente todo el mundo conoce. Probably everybody knows cinnamon, and I think there's a reason why it's just so comforting, maybe is a word. Es como una especia que da mucho, te hace sentir bien. Entonces, creo que todo el mundo la conoce. Desde la lengua hasta el estómago. Te siente bien cuando tomas canela. You see, from the tongue to the stomach, it all feels good when you have canela. Well, even the nose, también la nariz. De tantas maneras de sentir la canela. It's interesting that in Spanish, you use the word to sense, to feel, in where we might say like smell. Well, there is smell also in Spanish, but from what I recall, you also use the word sentir, to feel more often. Is that true? Yeah, definitely. And so before class, we were trying to decide, because we like to put a word with each of these herbs. What do they do? What are they for? Entonces, antes de esta clase o podcast, discutimos sobre la palabra de la hierba. Y esta palabra era muy difícil, bastante difícil de decidir cuál era la palabra cierta para esta hierba. So it was really challenging coming up with the one word to describe and synopsize cinnamon, and we decided on to soothe. And then we had to find the proper match in Spanish. Entonces, después de decidir que era to soothe, ¿cuál es la palabra cierta exacta en español? Y Alberto dijo que es apaciguar. Apaciguar. Y la escogimos porque aunque la canela tiene muchas acciones y usos, digamos, el sentido general es que cuando consumes canela o algo que tiene canela, tienes una sensación de apaciguar o de apaciguamiento donde te hace sentir bien, y por muchas razones. And so the reason why we chose soothe, and it's what we feel is the right correct term to translate it to, was because despite cinnamon has many uses, and we were in our talk, we thought, well, all of these uses kind of bring soothing to create a soothing feeling in your body, and so we'll discuss some of those uses in a moment. But yeah, essentially just anytime you consume cinnamon or something with cinnamon, that it just has that soothing quality of almost grounding too, right? It kind of like puts you back in your body, and it feels nice. It feels comforting. Well, it's so interesting. So we talk about, of course, the herbs, but there's always a little bit of language mixed in because it's Spanglish, of course. Entonces, cada episodio es sobre las hierbas, pero también un poquito de las lenguas también. And what I think is really interesting is that I talked about the word to feel, to sense, sentir in Español, para sentir. And when you're trying to come up with the right match, and I think it's like this when you're trying to, like the translated word soothe or apaciguar,
en cuando estamos discutiendo cuál es la palabra cierta para esta hierba y también en español y inglés. Sientes la palabra. You feel the word that is right. You use your mind, usas la mente también, pero en el final es como sientes, como la palabra siente, right? I know for some that sounds like sit in Portuguese, so I always feel like I'm telling you to sit. And also, I think when you're choosing an herb, también yo creo que es cuando está escogiendo una hierba. ¿Cuál es la hierba cierta? Por ejemplo, entre 2 o 3 hierbas que parezcan que son ciertas. So like when you're trying to choose between 2 and 3 herbs, there's also a point where you start feeling what is the right herb, not just what you think is the right herb. So interesting correlation, I thought would be fun to point out. Yeah, absolutely. All right, here's my test. Ahora es mi prueba. This is not medical advice. These are stories and personal experiences based in tradition. Consult your trusted medical provider with any concerns, changes, or additions related to your health. Esto no es consejo médico. Estas son historias y experiencias personales basadas en tradición. Consulte con su médico para cualquier preocupación o cambio relacionado a su salud. And of course, always check again with your trusted medical provider. Use these herbs in small amounts internally and oftentimes externally. In the case of cinnamon, that's a good advice also. And avoid using when pregnant. Siempre asegúrate de hablar con tu doctor antes de usar plantas medicinales. Usa en cantidades pequeñas para el uso interno, pero también en el caso de la canela, en el uso externo también, y evite usar durante el embarazo. So the name, this one's really interesting. In this case, where the English name is more common to the Latin name, usually it's the other way around. So en este caso es muy interesante porque el nombre en inglés es parecido al nombre en latín. Normalmente es el contrario, que el nombre en español es más parecido, parezca más el latín, claro, porque el español es una lengua latina. Yeah, and it's such a cool name, cinnamon, because it's old. It has this old, almost kind of feeling to it. It actually comes from Hebrew, an old Hebrew term meaning fragrant spice or plant. The root word, which would be amomon, and entonces es la canela o cinnamon tiene un nombre casi como, especialmente el nombre latín, cinnamomum, tiene un sentido como antiguo, y la raíz, amomon, es hebreo y significa una especie de buen olor o de olor fuerte. And then the other cool part about the name is, there's 2 different species that are used in commerce. You have Cinnamomum ceylanicum and Cinnamomum cassia. They both come originally from Sri Lanka. En el comercio hay 2 especies de la canela que se usan, que es el Cinnamomum cassia y la Cinnamomum ceylanicum. Y las 2 vienen de Sri Lanka, que antes le decían Ceylon. So they both come from Sri Lanka originally, and Sri Lanka was once called during the Roman Empire, it was called Ceylon. And so we can see that in its the second binomial in the botanical name, the Ceylanicum. And so it just tells you a story. Es interesante porque pues Ceylon o Ceylonicum está en la segunda parte del nombre botánico de una de las especies, entonces nos cuenta una historia solo con el nombre.
so interesting just in the name. Totally, totally. And if you're a 3-year-old and you speak English, it probably is synonym. Y también si tienes 3 años y hablas estás aprendiendo inglés, es synonym. Los de 3 años cambian el N y M es chistoso. Do your kids say that? I mean, it's so common. It's not like Yeah, no, yeah. it is. It's a long word. Es una palabra larga. Yes. It is really cute. So yeah, the inner bark is used of the cinnamon tree, la corteza interior. And it's really interesting. It's harvested after the monsoon or the rainy season because the bark is almost a little bit separated. It's easier to peel off. Entonces la corteza es un poco más fácil de quitar después de la época de monsoon o la época lluviosa. And so then they take the bark off and then they peel the inner bark, and that is set to dry. And it curls into the quills that we are familiar with. And once they're dried, they get cut and packaged. Entonces, después de quitar la corteza, se separa la corteza interior y se pone a secar, y ahí es cuando se enrolla en los rollitos que conocemos. Y después se pone a secar y eventualmente se empaca. Can you imagine working at a place where they make cinnamon? ¿Imaginas la fábrica de canela, el vuelo bonito? Sí, Wow. qué olor. That would be a great smell to work with all the time. Oh my gosh. Beautiful. How interesting those leaves are green and bright red. I mean, that is kind of like a signature. It almost is like the soothing, but then it has that bright, spicy flavor. Qué interesante las hojas que tienen los 2 colores, roja y verde, así porque es como siente en la lengua. Al inicio es muy picante, como el rojo, y después es más apaciguante. ¿Es una Ajá, palabra? Sí. ajá. El verde es más suave. Es como Sí, una asignatura. total, me parece que definitivamente, porque, pues claro, la canela es estimulante. And I think you're totally right that it is, cinnamon is stimulating, but it is soothing as well. And so, that red is a stimulating color that suggests, action or energy. Entonces el rojo es un color de energía, de acción, y pues el verde es más calmado, un color más tranquilo. Entonces me parece una observación muy astuta. Yeah, and we wanted to highlight here too, like, so herbal actions, cinnamon it has those two kind of actions that are almost opposite. So it is stimulating, and you can feel that when you taste it. It's almost tingly. La canela, queríamos hablar acá de la acción fitoterapéutica, porque tiene acciones que son casi opuestas. Por ejemplo, estimulante, y lo puedes sentir en el sabor, que es casi como que te cosquillea la lengua, de lo estimulante que es, y al mismo tiempo es calmadora, ayuda a calmar. And so we have the stimulating and the calming at the same time. And you can tell all that from the taste. You can get all of that information just from tasting the plant. Entonces, y es importante, especialmente para los principiantes, de que esas dos cosas, que es estimulante y también apaciguante, lo puedes sentir en el sabor. Y el sabor, pues el sabor estimulante, que casi cosquillea, mientras que el sabor dulce y la sensación un poco suave que también tiene, nos muestra esa diferencia. It has, just in the taste, you can get so much information. The stimulating flavor and the calming, sweet, demulcent flavor. And that can help you
with any herb that you're trying to learn, just really pay attention to the taste. Eso puede ayudar con cualquier hierba que uno quiera, sobre la cual uno quiera aprender. Solo en el sabor tienes mucha información para entender cómo influencia el cuerpo. At the Matthew Wood Institute of Herbalism site and also on the YouTube channel, I'm quite sure, we also have a class called Taste and Sensation of Herbs. So if you want to learn more about what each of those specific tastes and sensations mean, you can definitely check that out. We should put it in the show notes too. Entonces, si quieres aprender más de los sabores o sensaciones de las hierbas, puedes buscar una clase que se llama los Tastes and Sensations of Herbs en el sitio Matthew Wood Institute of Herbalism y también en YouTube. Vamos a poner un, I forget the word for link. Enlace. Enlace, gracias, abajo también. And I noted too that the word in Spanish you said for tingly is the same word for tickle in Spanish, right? Cosquillar. Ajá. So that's always so fun and funny to me is these words that are, translations, but, they're kind of translations. So like it's chistoso porque en inglés la palabra que Alberto usó para esta sensación en la lengua era cosquillar, pero en este caso en inglés cosquillar es como cosquillas, como vas a reír por el sentido. Imagino que es lo mismo, pero en inglés es una palabra diferente total, es tingle. Would you explain anything differently with No, that makes perfect sense. Yeah, that's very interesting, especially because tingle, like when you think about it, that tingling sensation, it's almost like a tickle. Yeah. Yeah, es muy, muy chistoso porque dijo Alberto que sí es exacto, porque este palabra en inglés, tingle, sí es como cosquilla, pero cosquillar para mí es que alguien está haciendo esta acción. Interesante. Oh, that's always fun and funny stuff. Siempre interesante. Well, as many of you know, there are many ways to use cinnamon. Como ya saben, yo imagino, ya saben muchas maneras de usar. ¿Es el o la canela? La. Y es normal usar disecada y también en los usos culinarios, claro, pero también puede usar en la medicina de tintura, infusión, jarabe, aceites esenciales. So many of you, I'm sure, are very familiar with using it in its dried state, also its culinary uses, but you can also use it medicinally in more concentrated form in tinctures, infusions, syrups, and essential oils. And para corregir también en español, que también usar disecada y también en los alimentos tiene los efectos medicinales, pero en tintura, infusión, jarabe y aceites esenciales va a tener una acción más fuerte normalmente. Yeah, and then I think it's so interesting to know some of the actions or some of the qualities of cinnamon, and perhaps think of why, it tastes great, but maybe there's other reasons why people use it in food. And so cinnamon is antimicrobial, antibacterial, and antifungal. And in times where there was no refrigeration, food preservation was tricky. And so it makes sense that if you had cinnamon, you would put it in your food to help with keeping it fresh and healthy. Entonces, es interesante pensar, pues claro, todos conocemos la canela en postres, en cocina, pero si pensamos en las cualidades de la hierba, que es antimicrobial, antibacterial y antifúngica, nos damos cuenta que probablemente era usada y es usada tradicionalmente en la comida, no solo por el sabor, pero también para ayudar a prevenir que la comida se dañe, especialmente en los tiempos cuando no había refrigeración.
And that also, tells us a lot about what it could be useful for. So it's great for colds. And I use it a lot in infusions or tea. It tastes great. So you can put it in a tea formula with several other herbs that maybe don't taste as well. And cinnamon will help to round out and mask the taste of some of those other herbs that don't taste as well. And especially for kids, sometimes with kids, especially, they don't want to drink tea. They don't like the taste, but with cinnamon, I find so many kids just love the taste, and it's sweet. And so it's just easy to get them to drink it. And it's if you've never bueno, en español, antes de que se me olvide, la canela, el uso antimicrobial, antibacterial y antifúngico es muy útil en condiciones del sistema respirativo. Entonces, cuando tiene para la tos, es muy bueno y ayuda a desvanecer la tos, y especialmente es útil para los niños. Yo la uso mucho en infusión, y el sabor ayuda mucho porque es dulce y puede ayudar a, en fórmulas de té con hierbas que tienen sabores un poco más difíciles para el gusto, más no tan agradables. Ayuda a que el té sea más agradable, o sea, el sabor sea más agradable. And and cinnamon, as we've said, it warms, so it really is helpful for digestion, which is another reason why it's likely in food. It's a carminative, entonces otra razón por la cual probablemente se pone en la comida como una especie es porque es carminativa y estimula los jugos gástricos y ayuda a calentar el estómago frío. And so, one herb that tastes great and you have all these uses. It helps with digestion, it helps with bloating and gas, and it just promotes digestion while helping to keep your food healthier. And so it's quite amazing. Y también se puede usar de otras formas. Si nunca han hecho una tintura de canela, le recomiendo. If you've never made a tincture with cinnamon, I recommend it. It's very interesting because I find you get a lot of the, especially a low alcohol tincture, you get a lot of the mucilage, mucilaginous qualities from the cinnamon. So your tincture ends up being almost viscous. And it's something that doesn't really happen with an infusion, which is interesting. Si hacen una tintura de canela de bajo alcohol, el resultado es muy casi espeso. Y eso es por el mucilaje que tiene la canela. Y pues te demuestra que tiene mucho mucilaje. It has a lot of mucilage. So it's yeah. ¿Cuál es una cantidad bajo de alcohol? What is a small amount of alcohol? Como 25%, like 25%. Oh, wow. Okay, so you would mix it with water then. You would dilute, your alcohol to make it about 25% That's alcohol. right. How do you say dilute in Spanish? Diluir. Diluir. Entonces, ¿diluís tu alcohol o si usas vodka o cuál es más común cuál usas? Yo uso un alcohol hecho de grano de 95% y lo diluyo al porcentaje que quiero. I use a 95% grain alcohol, and I dilute it to the percentage that I'm looking for. Qué interesante que la mucilaje no parezca con la infusión, pero en esta tintura. It's so interesting that the mucilage may not necessarily show in the tea or the infusion, but in this diluted tincture. Yeah, I don't really understand it. No lo entiendo, pero it's very interesting, muy interesante. Y bueno, los jarabes también. Hace un rato hicimos un episodio sobre el
sauco. We did an elderberry episode a while back, and cinnamon is one of the ingredients I use in my elderberry syrup. Uso la canela en el jarabe de sauco, de bayas de sauco. And you can really just even make a cinnamon syrup by itself. It goes great on food, but it's also helpful for digestion. También ayuda, puedes hacer un jarabe solo de canela y ayuda con la digestión, y también es delicioso. Another thing you can do is simply stick some cinnamon sticks in some honey and let it infuse. It's so easy and it's great. Otra forma fácil de usarlo es que puedes coger unas varitas de canela y meterlas en la miel, y así infusar la miel con el sabor delicioso de la canela. And so, yeah, to bring it back and to kind of wrap it up with saying that cinnamon is a really good example of a very well-rounded herb. It has opposing qualities. It has it's relaxing, and some of the other things that I'll mention that it helps with is, for example, blood pressure and blood sugar balancing, and it has relaxing qualities to the muscles, the smooth muscles. So that's why it helps with cramping, but it can also be useful in menstrual cramping. Entonces, la canela, para concluir, es una hierba muy chévere de aprender porque es muy útil y tiene cualidades que se oponen, como por ejemplo ser apaciguadora y al mismo tiempo estimulante, y esas cualidades le ayudan a hacer, por ejemplo, a que relaje la musculatura del cuerpo. Entonces, por eso ayuda con constipación, gas, pero también puede ayudar con los dolores de la menstruación. Y entonces, para motivarlos a que aprendan o se enfoquen en las cosas sencillas de las plantas, como el sabor y las cualidades que te indican para que se pueda usar. So just to encourage people to really get familiar with the taste of the plant that they're wanting to learn, because that helps you to understand the things that it can be useful for. And it will help you understand how the herb can be applied and why it has kind of the actions that it does. Yeah, and then of course in cooking, you can put it in anything. Like pastries, of course, is very popular, but it's also used in Indian food. It's used as a spice in savory dishes a lot. Se puede meter en mucha comida culinariamente, como para las cosas dulces, la pastelería, pero por ejemplo en la comida hindú se usa como una especia para comida salada. Entonces tiene un potencial increíble. Mm-hmm. Yes, it's really a terrific herb. And fortunately, you can find it pretty easily in a lot of places. And gracias a Dios puedes encontrarlo. Oh, we cut off a word there. Oops. Encontrar. I'll add that back in. Es muy fácil encontrar en los mercados, en línea. Es muy común. And which is you can find it at the grocery store, online, which is really pretty amazing. I mean, for being a tropical herb that you can just easily find in so many places. So yeah, you should have no problem finding it. Do you like to use the powder or the sticks, or the quills as you called them? Yeah, in cooking, baking, I use the powder, but for medicinal purposes, I try and keep the quills, and then I cut them right before I use them.
So if I'm making a tea, for example, a tea formula for someone, I will cut it as I'm making it for them, and so it's as fresh as possible. Or if I'm making a tincture, I will cut it up right before I tincture it. Para cocinar uso el polvo de canela más que todo, pero para usos medicinales mantengo o uso los palitos de canela y los corto antes de usarla como para preparar un té o para preparar una tintura. Mhm. Yeah, you wouldn't wanna make a tincture from the powder. It would just, you wouldn't be able to strain it properly, and it would be a mess. Um, I haven't made it, so that's what I imagine if is Yep, that's ma exactly what happened. So- yeah, imagino que no quieres hacer una tintura del es polvo, ¿sí? De la canela, porque no puedes, how do you say strain again? colar. Colar la tintura, porque el polvo disuelve casi todo en el alcohol. So just a little tip there. Mhm. Oh, this is really interesting. Tell us about the Egyptians using canela. Yeah, well, I mean, I don't know exactly how they were using it. I wish. No sé cómo estaban usándolo los egipcios exactamente para el proceso de embalsamiento. But it's interesting because, we know today, we know that it's antimicrobial, antifungal, antibacterial. So it makes sense that I would imagine if you're trying to mummify someone that you would want to keep bacteria and microbes and fungus away to essentially preserve the mummy better. Me imagino que si uno está en un proceso de embalsamiento y para crear una momia, que las propiedades antimicrobiales y antibacteriales antifúngicas serían muy útiles para mantener, para evitar que se dañe la momia. And the other reason why I chose to speak of this is because it also kind of hints, well, at how long we've been using cinnamon for as human beings. It's a very long time, but also that it exemplifies that there are so many ways to use plants that Mhm. it shows that there are ways that people use plants before that we have no idea how to use today. And so that to me is exciting because it means there's so much to discover. La otra razón por la cual quería hablar de esto es porque pues el hecho de que los egipcios lo usaban para el proceso de embalsamiento nos indica que pues que hay usos para las plantas que, bueno, primero nos indica que se ha usado por mucho, mucho tiempo, pero segundo nos indica que hay usos para las plantas que ya no estamos acostumbrados a usar y ni sabemos cómo usarlas. Entonces es emocionante porque me demuestra que las plantas, una sola planta tiene muchísimos usos y pues que hay mucho más para descubrir. And don't be too surprised if you go visit the mummies in the pyramids and they smell, like cinnamon. Y no te asustes, cuando visitas las pirámides y los or if you go to the tombs, how is tumbo o Tumbas, tumbas y los did you say momias? momias. Yeah. Momias tienen huele de canela. Don't be surprised. Yeah, and then it was just so interesting. Like, for example, in Roman times, apparently cinnamon was worth like 15 times the price of silver. It was so useful. Aparentemente en los tiempos romanos, la canela costaba como 15 veces más que la plata. Entonces, demuestra que era muy útil. It was obviously very useful.
and cherished. So Yeah. that's Well, food it for kept your pastries from spoiling, so I mean, that's pretty useful. Sí, sí, ayuda las postres, sí, no that. dañar, es Ajá, muy útil. claro. Yeah. Okay, well, on that note, apparently we're at the end. Parece que estamos en el final. I thought there was something else, but anyway, is there anything else before we end on that note? Nope, Algo I think más? that's it. Yeah, we covered some good and fun stuff. So enjoy your canela, enjoy your cinnamon. It's just fun to say also. Es muy divertido decir canela, so give it a try. And of course, we just encourage you to learn more, aprenda más, feel better, siéntete mejor, and if as much as you can, do so naturally. Lo tanto que puedes, naturalmente también. Y como siempre, muchas gracias, Alberto, por la ayuda en herbas y también en español. Thank you so much, Alberto, for your help in herbs and in Spanglish, in Spanish especially. And this was a lot of fun. Yeah, it was great fun. Thank you, Tara. It was awesome. Muchas gracias, Tara. La pasé muy rico, muy divertido y bueno, conéctate con nosotros y déjanos saber de qué hierba quisieras que habláramos. Let us know what herb you want us to talk about in the comments. Yes, like, subscribe, turn on your notifications, and we'd love to hear from you. Nos encanta not at the end here. Leer lo que tienen que decir en los comentarios. Deja un comentario en lo que quieres aprender, algo más. Ok, al final. Adiós. Hasta la próxima vez. Bye, Chao, everybody. que estén bien.